This is a G4p News Special Bulletin. I'm Samuel Hogan. Last night, another incident occurred at the Galaxy Radio headquarters. A man sneaked into the Chuck studio and stabbed Chuck a couple of times, and was later cuffed by the police. Chuck was later sent to the Josa Andres Hospital in Nyaregeza, where he is treated for his injuries. As of the time reporting this, the hospital says that he is in a life-threatening condition and was recently out of surgery a couple of hours ago. This is the photo taken by the police, and this is the exact suspect you're seeing on screen right now. The police have identified the suspect as 36-year-old Donald Stanfield. The police are yet to announce more about the suspect later today. In the meantime, we head to one of our reporters who is currently outside the Galaxy Radio headquarters. Carly, what can you tell us about the attack? Samuel, the police are already outside the building investigating last night's horrific incident. Some people who live near the building said that they heard the police pulling in. They also said that they felt something like this before, when a couple of weeks ago there was a huge explosion. We currently don't know how the suspect got into the building, despite increased security. However, I talked to some witnesses, who said that they saw the suspect climbing into one of the windows, and then climbing his way into the Chuck studio. Officers immediately responded and arrested the man, but this wasn't the only incident that happened in the Galaxy Radio headquarters. In 2024, we've seen an attempted heist, a shooting, and the list goes on. That's all I could say about this, so Samuel, back to you. Thank you, Carly. We just received an update about Donald Stanfield. The suspect is believed to be a strong supporter of trolls, often referred to as sock puppets. It's also known that Donald was motivated by the trolls to try to kill Chuck for ignoring their demands. But exactly why, and what those demands were, we don't know yet. We may now go over to the Nyaregeza police station for the press conference regarding the incident. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött a mai sajtótájékoztatóra. Tudom, hogy a legtöbben itt ugyanolyan feszültek, mint én. Ez egy frissítés emberünkkel, Donald Stanfieldel kapcsolatban. Sikerült letartóztatnunk a gyanúsítottat, aki kést fogott Chuckra és leszúrta egy podcast közben. Kihallgattuk a gyanúsítottat, és megkérdeztük tőle, hogyan és miért akarta megölni. Általában nem beszélek nyilvános kihallgatásokról, de el akartam mondani az indítékairól. Donald azt mondta, hogy az oknibábok biztatták Chuck megölésére, mondván, hogy az oknibábok dühösek voltak, amiért nem teljesítették a követeléseiket. Nem mondta meg pontosan, hogy mik voltak ezek a követelések, de egy dolog világos. Ezeknek a trolloknak, vagy zoknibáboknak, vagy bárminek is hívják őket, nincs joguk arra ösztönözni az embereket, hogy a saját érdekükben ártsanak másoknak. Ez nagyon elfogadhatatlan. Ezek az oknibábok 2024 óta terrorizálnak sok embert a G4p TV-nél és a Galaxy Rádiónál. 2022 óta léteznek, miután kitiltottak egy bizonyos személyt, akit nem szeretnék megemlíteni. Ha ezek az oknibábok ezt folytatják, életek vesznek oda. És ha nem teszünk semmit, túl késő lesz, és nem tudjuk majd megállítani őket, mielőtt győzelmet aratnak. Nem hagyhatjuk ezt figyelmen kívül. Rendőrként jogunk van megvédeni az embereket, és börtönbe zárni azokat, akik mások életét veszélyeztetik. És itt az üzenetem az oknibábozóknak. Zoknibábozók, azonnal vessétek véget az ellenségeskedéseteknek a G4p TV-vel. Vessetek véget a Galaxy Rádió számos alkalmazottjának fenyegetésének, különösen a Chuckkal történteknek. Amit tesztek, megbocsáthatatlan, és átléptétek a határt. A G4p TV rajongóinak elegük van a retorikáitokból. Ha folytatod ezt az erőszakot, annak súlyos következményei lesznek, és újra kell gondolnod, amit tettél. Ami Chuckkal történt, az nem igazságszolgáltatás, és nem is győzelem volt. Törvénytelen és indokolatlan volt. Persze, tiltakozhatsz, amennyire csak akarsz, de van egy dolog, amit meg kell próbálnod megérteni. Az erőszak soha nem megoldás, és ha akár csak arra is gondolsz, hogy folytatod a fenyegetéseidet a G4p TV, Galaxy Rádió közösség bármely tagja ellen, gondoskodunk róla, hogy ez legyen az utolsó alkalom, hogy tiltakozol. Kérlek, most azonnal vess véget ennek. Nem akarunk több halálesetet. Láttuk, mi történt 2025-ben, és nem ismételhetjük meg ugyanazt a dolgot újra. Pont. És mindenkinek, aki részt vesz a konferencián, szeretném megköszönni a teljes megértést. Ha bármilyen kérdésed van Chuckkal és az incidensszel kapcsolatban, bármikor fordulhatsz hozzánk. Köszönjük! That was the Chief Superintendent's speech there. We also received another update from the police regarding Donald Stanfield.
It was revealed that Stanfield has been planning the attack since last Saturday, when he threatened Chuck's family during an episode of Nightly Browser. Police also urged the sock puppeters not to engage in further violence, and later launched a criminal investigation against them. Meanwhile, Donald is serving his sentence in jail. The date of his trial has not been decided as of this time. And we have just received an update about Chuck from the Josa Andrus Hospital. It was confirmed that Chuck's condition remains life-threatening, but doctors warn that he could be near death's door. However, they also commented that they are doing everything they can to give him further treatments to try to boost his recovery. It was also confirmed by Galaxy Radio that the 2 weekly events from Chuckcast, which were announced by Chuck, were postponed until further notice. The podcast is expected to continue without Chuck for the time being. But that's the end of this special bulletin. More news can be found on the G4p News website. Stay safe, and goodbye.